ఈరోజు మనం ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ కండక్ట్ చేసిన పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఫిజికల్ సైన్స్ 2022 పేపర్ని చూద్దాం. ఫస్ట్ సెక్షన్ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్. 3 bodies A, B and C are in thermal equilibrium. The temperature of B is 50 degrees. Then the temperature of C. So the 3 bodies in thermal equilibrium means the temperature of 3 bodies are equal. So here the option is B. Means 50 degrees Celsius. A solution turns red litmus to blue. Red litmus to blue. Which turns red litmus to blue is basic in nature. Suppose we know the pH scale. It starts with 0 and ends with 14. 7 value is given for neutral solution and acidic nature increases from 7 to 0 and basic nature increases from 7 to 14. So by this we can say that here the values 1, 4 and 5 are acids and this is only the value of pH value of base. So our option is D. So next, optically denser medium may not be possess greater mass density. So mass density is different and optical density is different. So it's a correct statement. Kerosene with a high refractive index is optically denser than water. So it is also correct. So our option is A. Both P and Q are correct. Next, which of the following material can't be, here read carefully, can't be used as a lens అన్నాడు. అంటే ఏది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుందో దాన్ని లెన్స్గా ఉపయోగించడానికి మనకి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ వాటర్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం లెన్స్ కింద వాడచ్చు. అలాగే గ్లాస్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది, వాడచ్చు. సో ప్లాస్టిక్ కూడా. సో ఈ మూడింటిని మనం లెన్స్ కింద వాడచ్చు. వాడలేనిది ఏది అంటే క్లే. ఇట్స్ నాట్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈస్, దట్స్ వై డి ఈజ్ అవర్ option. Next, the value of least distance of a distance vision of a healthy human being is 25 centimeters. A direct question. Next, which rule is violated in the electronic configuration of 1s0 2s2 2p4 of Bose? Because it explained about the energy levels. So which has high energy level should be complete later. So first lower energy should be completed. Here it is a lower energy level. So it, after completing this, the electron should enter into 2s. But here it, without completing the 1s, it entered into the 2s. So it's a Ahbah principle. Not followed the Ahbah principle. Next, noble gases belongs to dash group of modern periodic table. We can take it as a 18th group or in modern 18th group. In a old process we can take it as a 8th A group. Next, match the following bond angles. The option is C. Mostly which electronic configurations we discussed, those bond angles they will ask. Which element is not have 8 electrons in valency cell among the noble gases అన్నాడు. హీలియం, నియాన్, క్రిప్టాన్ తెలుసు కదా. వాటిలో ఫస్ట్ హీలియం అనేది ఓన్లీ 1s2 తోటి ఆగిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఆక్టెంట్ రూల్ని పాస్ చేయదు. కానీ ఇది noble gas, that is helium is our option. Next one, 10th and answer 10th and 11 questions. Next, here if you are taking what they given, material name they given, specific heat they given. For first question, in which material the electron current flows more అన్నాడు. So here we know that the reciprocal of resistivity is called conductivity. అంటే కండక్టివిటీ రెసిప్రోకల్ అంటే రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే కండక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది, కండక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే రెసిస్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది. రెసిప్రోకల్ అంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ద వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ డిటర్మైన్ ద కండక్టివిటీ. మెటల్ విత్ లో రెసిస్టివిటీ బిహేవ్ యాజ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ అన్నిటికంటే లో రెసిస్టివిటీ దేనికి ఉందో చూడాలి. దీనికి మనకి సిల్వర్కి అన్నిటికంటే లో రెసిస్టివిటీ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఏ గుడ్ కండక్టర్. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ సిల్వర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ SI యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అన్నాడు. ఓం మీటర్ ఈజ్ ద SI యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ద ఇంప్యూరిటీ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఓర్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్యాంగ్. ఓకే. నెక్స్ట్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ glass relative to water is given
9/8. Always the refractive index formula is n2 by n1, but so n2 by n1 is equal to 9/8. But what is the refractive index of water relative to glass అన్నాడు, రివర్స్ చేశారు, అప్పుడు ఇది కూడా రివర్స్ అవుతుంది, కాబట్టి ఆప్షన్ ఈజ్ 8/9. ఆన్సర్ ఈజ్ 8/9. The fraction also should be reciprocal. Okay, next, write any two material required in the activity to find the refractive index of a glass slab. Here this is the materials required: drawing board, chart paper, clamp, scale, pencil, and then thin glass slab and a pin. So all the activities, lab activities, material required, you need to remember. Okay, next, here this diagram is given, we have to complete it. The rays are parallel to principal axis. మనం చెప్పుకున్నాం parallel to principal axis అంటే they will pass through the, ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతాయి అవి? parallel to principal axis అంటే they will pass through the focus. అన్ని ఇలా ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతాయి. సో ఫోకస్ దగ్గర ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద completion of diagram. So these ray diagrams, they will give compulsory. Next, an electron is an atom has the following set of 4 quantum numbers 3s1. సో 3s1కి ఇచ్చాడు, n ఎంత 3 అని ఇచ్చాడు. సో మనకి దీనికి అడిగాడు, దేనికి 2s1కి. సో n ఇక్కడ 3 కాబట్టి దీనికి n ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది, 2 రాయాలి. సో l ఎంత అవుతుంది? 0. ఎస్కి 0, ఇక్కడ కూడా ఎస్ఏ ఉంది కాబట్టి 0 రాసేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎంఎల్ 0 అండ్ ఎంఎస్ ఆల్సో +1/2. చూడండి ఇక్కడ డినోట్స్ ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. తెలుసు కదా, స్టార్టింగ్లో ఉన్న నెంబర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ని డినోట్ చేస్తుంది. ఎన్ అనేది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కదా. డినోట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఆర్బిటాల్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందని డినోట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది 0 అయిపోతుంది. డినోట్స్ ద యాంగులర్ మూమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఎస్కి యాంగులర్ మూమెంటమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంతా 0 కదా, సో 0 రాస్తాం. అలా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 18th one, రైట్ ద Mendeleev's periodic law. Mendeleev periodic law, the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. Okay, that is the Mendeleev's periodic law. Next, an element X belongs to third period అంటే group 2. థర్డ్ పీరియడ్కి బిలాంగింగ్ అవుతుంది అంటున్నాడు, group 2 అంటున్నాడు. ఆఫ్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్, ప్రిడిక్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ రైట్ అన్నాడు. ఇన్ జనరల్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఇట్స్ ట్రెడిషనల్ గ్రూప్ నెంబర్. అంటే ట్రెడిషనల్ గ్రూప్ నెంబర్ అంటే మనం రాసుకుంటాం కదా 1A 2A 3A అవి ట్రెడిషనల్ గ్రూప్ నెంబర్స్. అదే 1 2 3 అనేవి మోడర్న్ నెంబర్స్. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ 2 అని ఇచ్చారు కాబట్టి అప్పుడు దాని ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గ్రూప్ 5 ఆర్ అబవ్, ఇట్స్ వ్యాలెన్స్ ఈజ్ 8- గ్రూప్. అంటే 5 కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక దాని వ్యాలెన్సీని 8- గ్రూప్ నెంబర్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ బిలాంగ్స్ టు ఏ 7th గ్రూప్. సో 8 - 7 1 ఈజ్ ద ఇట్స్ వ్యాలెన్సీ. జనరల్లీ ఎవ్రీ పీరియడ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ వ్యాలెన్సీ 1 అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఏ 0. పీరియడ్ అయితే 1తో స్టార్ట్ అవుతుంది, 0తో ఎండ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఉన్నవి మనకి నోబల్ గ్యాసెస్ కాబట్టి. ఇక్కడ గ్రూప్ 2 కాబట్టి దాని వ్యాలెన్సీ కూడా ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది అన్నమాట. ద వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2. దట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, మెన్షన్ ద డైలీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద థర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటున్నాడు. అప్లికేషన్ ఆఫ్ థర్మైట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ with aluminum is used to join railing of a railway tracks or to join cracked machine parts. It is also used for joining of a cracked material utensils in the houses. This is the uses of the thermite process. So thank you for listening my video and subscribe, like and share. Thank you.